Welcome friends, let's learn Italian through English and Marathi. We are going to see here can means posso in Italian, and we use posso or can to asking. Uses of can is asking for permission or to show the ability. First, posso andare a casa, posso andare a casa adesso. English meaning can I go home now? Posso means can, andare means go, andare means go, casa means house, adesso means now. Can I go home now? मराठी meaning मी आता घरी जाऊ शकतो का? आता means now, घरी means home, जाऊ शकतो का, जाणे means go आणि can means शकतो का. Second, possiamo venire a prenderti. Possiamo venire a prenderti. English meaning can I come pick you up? Possiamo means can I, venire means come, a prenderti means can I come pick you up. Prenderti means pick you up. Venire means come. Possiamo can I prenderti pick you up. मराठी meaning मी तुला घेण्यासाठी येऊ शकतो का? मी तुला घेण्यासाठी येऊ शकतो का? Third, mi puoi fare una foto. English meaning can you take a picture of me? Puoi means can you. Puoi means can you. Fare means take. Una photo means माझा फोटो. My photo. Mi puoi fare una foto. Can you take a picture of me? मराठी meaning तू माझा फोटो काढू शकतो का किंवा तू माझा फोटो घेऊ शकतो का. Here we asking a permission to someone by using can. Fourth, posso prenderlo. Can I take this? मराठीमध्ये मी हे घेऊ शकतो का किंवा घेऊ शकते का. फिमेल असेल तर मी हे घेऊ शकते का, मेल असेल तर मी हे घेऊ शकतो का. पोसो मीन्स कॅन आय. प्रिंदेरलो टेक दिस. पोसो अव्हेरलो. इंग्लिश मीनिंग कॅन आय हॅव इट. मराठीमध्ये मी हे घेऊ शकतो का. टेक सारखाच अर्थ आहे. पोसो फारवी उन्ना फोटो. कॅन आय टेक अ पिक्चर ऑफ यू. Plural, this is for plural. Means posso farvi una foto. Can I take a picture of you? Here you for more than one person. The Italian verb is farvi. मराठी means मी तुमचा
फोटो घेऊ शकतो का? दोघांचा. मी तुमच्या दोघांचा फोटो घेऊ शकतो का? Posso andare a casa adesso? Can I go home now? Adesso means now. Casa means home. Andare means to go. Possiamo venire a prenderti? Can I come pick you up? Mi puoi fare una foto? Can you take a picture of me? Posso prenderlo? Can I take this? Posso averlo? Can I have it? Posso farvi una foto? Can I take a picture of you? Here, puoi use when you ask someone for something, and posso when you are a doer. When you are a doer, we are using posso, and asking for someone else, then poi. मराठीमध्ये जेव्हा करणारं आपण असतो तेव्हा आपण पोस्सो यूज करायचा आहे इटालियनमध्ये, आणि दुसऱ्याला विचारायचं आहे तेव्हा पोई. जसं की तुम्ही माझा फोटो काढाल का, तेव्हा पोई यूज करायचं. आणि मी घरी जाऊ शकतो का, कॅन आय गो होम, अशा वेळेस पोस्सो यूज करायचं आहे. थँक्यू. ग्राझी.